So, right, we move back to the next. So yeah. Brief information. Oh, you voilà. you have information. Oui, okay. Absolument. Mesdames et messieurs, nous allons faire appel à vous. J'espère que pour les personnes de Belgique, vous parlez français, sinon on va la traduire. Il y a un chien qui est enfermé dans un coffre d'une voiture immatriculée en Belgique. Et manifestement, la chaleur a monté. Il n'y a pas de système d'aération. Merci au propriétaire de la voiture immatriculée 1 ACN 971. De bien vouloir se rendre à son véhicule, s'il vous plaît, pour remédier à cette situation qui devient assez difficilement supportable pour le toutou qui est donc enfermé dans la voiture 1 ACN 971. I try to do the best possible translation, people from Belgium, but I don't know if they speak French. There is a dog in a car, but without fresh air, you know. So could you please go to your car, who you are the owner of car with registration. Yes, registration number 1 ACN 971 from Belgium. So please go to your car, please, to how can I say, give fresh air to your dog. Thank you so much. Sounds good to me. Okay, good. Shall we go on now to what would be the final X30 senior heat of the weekend for groups B and F? This is the final X30 senior heat, the penultimate race of the day before we're into finals tomorrow. Dante Yu is on pole position now. Dante Yu, 19th in the standings in the heats at the moment. Jeffrey Baldo is alongside on the front row. Baldo is 8th place at the moment in standings. Charles Tenier is 4th place at the moment in standings. Lorenzo Travisanuto, 15th. Going for the top 10, Enrique Bordas 17th, Felix Varge is 5th overall at the moment, Lewis Malin and Morgan Porter on row 5 are 11th, and that's Malin 11th and Morgan Porter 27th, so Morgan Porter will do with a good result to confirm a space in the final. Then we have Hugo Arnaud is at, who's in 12th on the inside of row 5, then we have Elliot Harvey, who currently sits 18th, so good results. And then we have Malizia Schwab, Masaru Barrichello, Smith, Morgan, Diaz, Ward, Ahaja and Flynn, Basie and Percival, Westworth and Legletin, LaRue and Guvarts. Thomas Turner is on the inside of row 14 into Lakolpi and Fournier, Kowalski on the outside of row 14, that's a pony Via Gomez and Kansas. Dante Yu numéro 345 est donc le pilote que l'on va récupérer ici en pole position. On vous rappelle également que dans les 30 seniors jusqu'à présent, nous avions Oliver Hudson qui était en tête. Dante Yu ici avec Geoffrey Baudot pour les pilotes de la première ligne. Geoffrey qui sera également le premier français avec une place sur la première ligne de la grille de départ. L'Américain Dante Yu est donc celui qui sera ici même en pôle, alors que Charles Tenier sera l'ouvreur de la deuxième ligne de la grille de départ, numéro 223, avec l'Italien Lorenzo Travizzanuto, Enric Bordas, l'Espagnol numéro 354, et Félix Varger, numéro 323, pour les pilotes que l'on va retrouver sur la ligne suivante. Le pilote belge Félix Varger qui a été aussi parmi les bons animateurs justement de cette course aux couleurs de TIS Design pour le pilote belge numéro 323, Lewis Malin numéro 332, Morgan Porter numéro 346, le pilote anglais du Team M Sport seront les pilotes de la 5e ligne, alors que tout le monde regardez comme c'est très joli cette chenille de cartes là qui passe l'enchaînement des virages avant le retour devant la zone des stands. On fait part également de la présence de Hugo Arnaud, numéro 224 depuis la 5e ligne de la grille de départ, de Vincent Marcereau, numéro 251 depuis la 7e ligne, de Xavier Dias, numéro 310 depuis la 9e ligne de la grille de départ. Antoine Perceval est top à l'instant, c'est parti. Bon départ de Dante Yu et attention pour les pilotes
derrière avec Geoffrey Baudot qui est à l'extérieur. Est-ce qu'il va en être ou non récompensé en deuxième position? C'est Charles Tenière qui est deuxième, Dante You leader, Charles Tenière pour la deuxième place. Yeah, Geoffrey Baldo in third place. Fourth place looks to be Felix Varget at the moment, and in fifth place it's Lorenzo Travisanuto as they head through the chicane for the first time. Just trying to identify the driver in sixth place. I think it's Enrique Bordas. And in seventh place looks to be Morgan Porter. Change for third, Felix Varget passing Charles Tenière. Also going past was Geoffrey Baldo, of course, just a corner earlier. And there's Lorenzo Travisanuto making the French driver's first lap a little bit worse, dropping him down to fifth place. Travisanuto up to fourth as they head down the start-finish straight. It's you leading from Baldo, Varget, Travisanuto, Tenière, Bordas, Porter, Harvey, Arnaud. Then it's Lewis Malin in 10th place at the moment. Drivers now heading up towards the second corner. And Dante You under a lot of pressure from French driver Geoffrey Baldo. Ah oui, Geoffrey Baudot là, qui est en train de nous offrir un très joli festival à la lutte avec Dante You, le leader. Il lui colle la pression en ce moment et en même temps, cela lui permet aussi de se détacher de Félix Varget qui a pris l'ascendant sur Charles Tenière, notamment pour la troisième position. Charles Tenière qui a aussi été dépassé par Lorenzo Travisanuto, le pilote italien qui est à la quatrième place. Dans la ligne droite, Dante You s'est un tout petit peu détaché de Geoffrey Baudot. Félix Varget tente de reconvenir au contact du français deuxième. Lorenzo Travisanuto, Charles Tenière, 4 et 5e position. Pas de changement à l'attaque de la ligne droite de départ. Et l'on retrouve Dante You leader. Le record du tour en course pour Lorenzo Travisanuto à l'instant en 55 secondes et 302 millièmes. Dante You leader. Yes, he is. Dante You leading the way. The American. Baldo, Varget, Travisanuto, Tenière. No huge disasters. Some drivers have hit problems, but I think apart from that, we're all still running at the moment. Oh, and running wide there was Hugo. Was that Hugo Arnaud that ran wide? I think we've got Elliot. Who is that? Is that Morgan Porter about to make a move? Let's yes, let's pick it up as they come past. It's and someone off the track. Yeah. As they head down the back straight. In sixth place then is Elliot Harvey. Someone thought it was. It's Elliot Harvey up to sixth. So I think it was Enrique Bordas who actually hit the problem and ran wide. Morgan Porter is then next along. Then we have someone off in the chicane as well. But Hugo now simply dropped back with Morgan Porter up to 8th. Derek Morgan up to 10th. Marcel is 11th. Lewis Malin's dropped down to 12th place. Malizia, 13th place, Barrichello and Flynn. That's a look at our race leader, Geoffrey Baldo. Oui, Geoffrey Baudot. Ouais, le pilote français qui a pris l'avantage. Dante You, faut le dire, c'est un tout petit peu loupé. Et malheureusement, mettant les roues quelque part dans on va dire sur le bas-côté de la piste, il a malheureusement perdu de l'élan et Geoffrey Baudot qui en a profité pour repasser alors que Geoffrey Baudot était 8e, rappelons-le précédemment dans le classement avant le départ de cette manche qualificative là. Et le duel franco-belge, Félix Varget très pressant derrière Geoffrey Baudot. Les voilà qui repassent, qui bouclent le 4e tour. Lorenzo Travisanuto est toujours en 3e position. Dante You, attention à l'attaque au freinage du virage du 24 du pilote belge, mais c'est bien Geoffrey Baudot qui résiste et qui est toujours devant en ce moment alors qu'ils sont dans le 5e tour. Le droite qui mène vers le virage du chêne. Le top 5 reste le suivant. 1 Geoffrey Baudot, 2 Félix Varget, 3 Lorenzo Travisanuto, 4 Dante You et Charles Tenière également qui est en 5e position. Chris. Charles Tenière closing in then. And I believe if he is to finish second in this race, then he will outscore Sean Babington, and that will put him third overall with Sean Babington fourth. That will make them the second row in that order. So Charles Tenière just has 3 karts to pass if he wants to do that. That said, I think he'd take a outside rotating start for the pre-final any day of the week. Down the start-finish straight, Baldo leading Varget, Travisanuto looks over his shoulder to see Dante You. Dante You likewise will see Charles Tenière, who seems to have backed off, and there we go, there's a move for second. Travisanuto into second place, Varget down to third. Dante You was almost able to go into third place, couldn't quite do it. Off the back of this, we have Elliot Harvey and Morgan Porter battling over 6th place, and it's Hugo Arnaud and Derek Morgan
9th with Henrik Bordas 10th. Now we have a queue of drivers behind Derek Morgan, which involves Barrichello, Malin, Smith, Flynn, Schwab is in there as well. It stretches all the way back to about 20th place roughly as leaders hit the back straight one more time. This is lap number 6. There'll be 5 to go when they cross the line last time round. This is the last heat of the whole week for Senior X30, and that's a move for 3rd place. Dante Yu, 3rd place in this race. He's 19th overall at the moment, but a result like this would certainly move him up a space or two. Dante Yu into 3rd, and Lorenzo Travisanuto takes the lead from Jeffrey Baldo. Eh oui, Lorenzo Travisanuto finalement en virage du 24 a repris l'avantage sur Geoffrey Baudot. I'm afraid Thomas Turner's received a mechanical. Okay. Thomas Turner is going to be out the race, unfortunately. Not too sure what it's for, but the number 363, Thomas Turner, just as he goes purple in the first sector, has unfortunately received a mechanical. Lorenzo Travisanuto en tout cas a réussi au virage freinage du 24 à prendre l'ascendant sur Geoffrey Baudot. L'autre fait marquant est Dante Yu, l'américain, passé à la 4e place. Félix Varger très longtemps 2e et pour l'instant en 4e position devant Charles Tenière. Et puis ensuite il y a quelque part un trou avant de voir arriver Morgan Porter, Elliott Harvey, Hugo Arnaud également en 8e position qui avait gagné une place précédemment. On les retrouve nos pilotes dans la ligne droite. Attention à Geoffrey Baudot, à la fois l'attaque sur Lorenzo Travisanuto et en position défensive avec Dante Yu, l'américain, qui aurait aimé s'il est subtilisé la 2e position, mais ce n'est pas passé. Charles Tenière, pour nous, est aussi un pilote très important à suivre ici. Il est en 5e position alors que nous sommes dans le 8e des 11 tours et rien n'est joué. Et une attaque de Charles Tenière pourrait aussi quelque part rendre service à Geoffrey Baudot. Geoffrey Baudot pour l'instant attaqué par Dante Yu. Chris, on va suivre cela au bout de la ligne droite. Est-ce que Geoffrey Baudot va conserver la 2e position? Thomas Turner avec une très bonne vitesse. Pas de changement. Thomas Turner's crash with, I imagine it's Emilio Legletin. Dante Yu s'est calme. And Varger, 3rd place. Yeah. Ah là là, malheureusement, ça s'est pas bien passé pour Geoffrey Baudot. Yes, so Emilio Legletin, Thomas Turner both spun. They get going again, but Turner has a mechanical, unfortunately. Anyway, Travisanuto leading. More importantly, as we've said, Dante Yu has gone through into 2nd place. Felix Varger has gone into 3rd. So Lorenzo Travisanuto is down, is still in 1st. So it's Jeffrey Baldo that's down to 4th place. They look similar from a distance, even though they run in completely different teams. Charles Tenière still 5th. At the moment, I said this will confirm him as 4th place, I believe. Oh, in fact, 5th place could see him tie on points maybe, but I think this would confirm him 4th place overall. Charles Tenière, if he could stay in 5th place. So, as I've already said, I think he'll take that. Behind that, Hugo Arnaud, has he been caught by Morgan Porter and Elliott Harvey, or has he gone past them? No, he's been caught by them, I believe, hasn't he? So, well, either or. But there we go, it's Arnaud, Porter and Harvey in that order. 2 laps to go, Bruno. Il reste 2 tours et vous le disiez un instant, Charles Tenière même en terminant en 5e position. Ça devrait lui permettre peut-être de partir 2e ligne de la grande finale pour l'X30 Senior. C'est ce que l'on vérifiera demain. Lorenzo Travisanuto pendant ce temps reste leader. Dante Yu, l'américain, en 2e position. Félix Varger à la 3e place et l'attaque de Charles Tenière. Is that Baldo, is it? Geoffrey Baudot. Oh, Jeffrey Baldo. Qui abandonne malheureusement. Geoffrey Baudot dans les herbes, il abandonne à l'intérieur du banking, ce qui permet à Charles Tenière de passer 4 et Hugo Arnaud va récupérer la 5e position. Oh, Jeffrey Baldo, that is an absolute disaster. So, well, he's going to finish all the way down the field. Let's see where that's going to drop him to exactly. I'll let you keep an eye on the leaders, but there's a disappointed Jeffrey Baldo. Changement de leader. Dante Yu vient de passer au virage du 24. Dante Yu qui vient de passer Lorenzo Travisanuto. Voilà, c'est ce que l'on va pouvoir vérifier ici avant le virage des 2 chaînes. Dante Yu, leader, the American man. Dante Yu now is 1st place, just ahead of Lorenzo Travisanuto and Belgian man Felix Varger 3rd. Looking at the maths, Jeffrey Baldo will still be in the A final. He'll still be safely in the final, but it'll put him a lot further down the grid. Oh, and a big crash. Oh, Dante Yu has flipped. Dante Yu's gone over. Lorenzo Travisanuto also out the race. And, well, the lead's going to go to Charles Tenière.
Incroyable. Thankfully, Dante Yu sitting up and gives the thumbs up to Travis Anuto to say he's Drapeau okay. damier. Travis Anuto was ready to come over and help out. Charles Tenier is going to take the win, but Felix Varget second. What a dramatic last lap. Third is going to go to Hugo Arnaud with Elliot Harvey fourth and Morgan Porter in fifth. Most importantly, though, thankfully we've got immediate attention. Right, let's have a look at the replay. Here we go, through the left-hander. Travis Anuto. Oh, it's just gone straight into the back of Dante Yu. And Dante Yu into Felix Varget. Well, that's how Dante Yu went over then. So Travis Anuto goes, hopefully we can see that one more time. Travis Anuto went into the back of Dante Yu. And actually went over the back of Dante Yu. Dante Yu then spun, and Felix Varget, nowhere else to go but straight into him. And oddly enough, that actually sent Dante Yu into the air, flipped over. Dante Yu's up and out the car and looks to be okay, has support around him if as the marshal's with him. He seems to be all right, but I'm sure we'll get medical attention if needed over there straight away. Lorenzo Travis Anuto did come round to finish in 27th place. So Lorenzo Travis Anuto termine 27e, je reprends juste cela. Et Dante Yu qui s'est retourné, personne ne s'est fait mal. Hein. Les deux pilotes sont OK. So yes, as you said, both OK. Dante Yu will finish, will be classified down in 28th place. I'll let you talk it through this one. On va revoir oui, le replay d'arrivée puisque Charles Tenier s'impose le français devant le belge Félix Varget et Hugo Arnaud 3e position à 2 secondes 6 du vainqueur. Elliot Harvey, Morgan Porter, Derek Morgan, Nick Smith, Jamie Flynn, Nour Barrichello et Henrik Bordas pour les pilotes qui ont terminé dans le top 10. Chris. Oh, well, I've dropped my phone. Well, looking at the results, I don't know if that's, I mean, I know the most important thing now is to make sure both drivers is okay, but looking at the points, that could make some changes there. Dante Yu seems okay now. He's talking to the marshals over there, but I think he might even get back in the car and drive round. Let's see. Can't see from this distance, but look, Jeffrey Baldo also there. Lorenzo Travis did get going again, but Dante Yu, I mean, I think that's going to leave him in danger of maybe being in the B final. Likewise, I think Travis Anuto will just be okay, but Dante Yu may just sneak in still, I think. But both of those will be further down the grid. That's good to see. Dante Yu is up and okay. That was a nasty incident. Both Lorenzo Travis Anuto almost flipping, and then Dante Yu going up and over, and the recovery vehicle on its way around. Dante Yu should be okay. Ouais, Dante Yu que l'on a vu à l'instant, voilà, peut-être quelques douleurs au niveau du haut de buste, les épaules notamment, mais en tout cas quelle course extrêmement spectaculaire. Geoffrey Baudot également que l'on a à l'image en ce moment et qui attend le camion ramasseur pour être rapatrié vers le paddock bien sûr.